Good afternoon. It seems like that we celebrate New Year every month, at least 3 times in Korean churches. The church calendar officially begins with the Advent, 4 weeks before Christmas. New Year actually begins on the first day of January. And there is also a lunar calendar that begins this year as of tomorrow. 안녕하세요. 우리 한국교회에서는 새해를 3번 지키는 듯합니다. 하나는 교회력으로 새해가 크리스마스 4주 전에 강림절과 함께 시작합니다. 또 하나는 우리가 보통 지키는 1월 1일입니다. 그리고 마지막에는 음력이 있는데 새해가 내일 시작합니다. 음력설이 바로 내일입니다. According to church calendar, today is Transfiguration Sunday. So today's scripture reading comes from a text relating to Jesus' transfiguration and probably of the disciples as well. 오늘이 교회력으로 변모주일입니다. 그래서 이와 관련된 성서 본문을 읽었습니다. There are 2 important differences between Luke, today's text, and the other gospel texts. One has to do with the description that all this happened when Jesus was praying. And the other one is the disciples hid all they saw and heard to themselves and did not tell anyone anything for some time in those days. 그런데 본문을 다른 복음서와 비교할 때 중요한 차이 2개를 발견할 수 있습니다. 하나는 이 모든 일이 예수님이 기도할 때 이루어집니다. 여기서 기도가 무엇을 의미할까? 또 하나는 제자들이 자신들이 본 것을, 들은 것을 아무에게도 말하지 않았다는 점입니다. 왜 그랬을까? First, concerning prayer. One of the distinct characteristics in Luke is its frequent use of words like praying and daily. In the preceding narrative or scene, Jesus asked the disciples, "Who do you think that I am?" And its literary context is quite different from those of Mark or Matthew. 먼저 기도에 대해서 말씀드리면 누가복음의 두드러진 특징 중에 하나가 기도라든가 맨날, 날마다 이런 단어가 자주 등장한다는 점입니다. 누가복음 본문 바로 앞에 예수님이 제자들에게 묻습니다. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 그 문학적인 배경이 마태복음이나 마가복음과 다릅니다. In Mark, Jesus asked the same question while he was walking on the road. In Luke, Jesus asked the same question while he was praying. You can ask and walk at the same time, walking and talking. But can you do praying to God and asking questions to the disciples at the same time? 마가복음에서는 예수님이 길을 가면서 자신이 누군가 제자들에게 묻습니다. 누가복음에서는 예수님이 홀로 기도할 때 묻습니다. In the Gospel of Luke, Jesus and disciples do nothing unless they first pray. Here, prayer is not an act of asking or requesting something. It is rather a meditation
in search for God's will. 누가복음에서는 예수든 제자들이든 어떤 일을 하든지 간에 기도하지 않고는 시작을 하지 않습니다. 그리고 기도란 것이 내 뜻을, 요구를 관철시키는 행위가 아니고 하나님의 뜻을 구하는 일입니다. Another distinct characteristic of Luke is its frequent use of daily. Jesus said to the disciples, if anyone wants to follow me, let them deny themselves and take up their cross daily and follow me. Take up your cross daily. 누가복음의 또 다른 특징 하나는 날마다라는 말을 즐겨 쓴다는 사실입니다. 이 장면에서 예수님은 제자들에게 말합니다. 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기의 십자가를 지고 나를 따라야 한다. 여기다가 날마다라는 말을 써서 날마다 자기 십자가를 지고 따르라 이런 말을 씁니다. In the Lord's Prayer, we read, Give us our daily bread, based on the Matthew passage, Matthew 6. In Luke's version, we read, Give us our daily bread daily. It seems redundant to use daily in this situation, but Luke is very careful to choose this word daily in this situation. 주기도문에서 우리가 보통 기도하는 대로 마태복음에 따르면은 우리에게 일용할 양식을 주시고, 그런데 누가복음에서는 우리에게 일용할 양식을 맨날 주시고 이렇게 dailly라는 말을 집어넣습니다. In the parable of a rich man and Lazarus, the rich man lived in luxury daily. 부자와 가난한 나사로 비유해서 보면은 부자는 날마다 호식했다고 그럽니다. Finally, Jesus taught daily in the temple. 예수님은 날마다 성전에서 가르쳤습니다. This way, daily signifies a well-defined, habitual and customary living. Speech and act coincides, corresponds to one another. 이렇게 날마다라는 표현 속에는 습관화된 삶, 규칙적인 삶이 들어 있습니다. 말과 행동이 일치하는 그런 삶입니다. We mentioned two main differences in Luke when we compare it with other Gospels. The first one is the use of daily, and the second is the fact that disciples hid what they saw and heard to themselves. According to other Gospels like Mark and Matthew, Jesus commanded them to be silent on this matter. 마태 마가복음에서는 예수가 제자들을 보고 들은 것을 아무에게도 얘기하지 말라고 명령합니다. 그런데 누가복음에서는 제자들이 스스로 숨기고 아무에게도 얘기 안 합니다. The disciples kept this for a while in those days. But why? It is not because of something like a messianic secret that the scholars promoted for many, many years, nor is it because the disciples feared what they experienced. The phrase, in those days, also suggests for some time, or not yet, for a time being. The disciples were not ready yet to digest what they experienced and to live according to
what God commanded them to do. Later, however, the disciples lived their lives as the children of God, just as Jesus did the same thing. And their stories continue in the act of the apostles following the book or Gospel of Luke. 제자들은 한동안 이 일을 가슴에 담고 있었습니다. 왜 그랬을까? 메시아 비밀도 아니고 자신들이 경험한 것이 두려워서도 아닙니다. 한동안 말을 못했다. 이 한동안이라는 말 속에는 아직 때가 되지 않았다는 의미를 담고 있습니다. 생각이 아니고 말이 아니고 이게 실제 삶으로 살아내려니까 말처럼 쉽지가 않습니다. 그래서 각고의 훈련 기간이 필요했던 것입니다. 제자들은 후에 예수님처럼 하느님의 자녀로 살게 되는데 그들에 관한 이야기가 소위 누가복음 후속편이라고 하는 사도행전에 실려 있습니다. Transfiguration Sunday seems to talk about the metamorphosis of Jesus himself. It is hard to imagine, however, that there was an actual chemical or biological change in Jesus' body and mind. It rather speaks of a manifestation coming out of Jesus' true self. 변모주의는 예수님의 어떤 변화를 뜻하긴 하지만 예수님의 몸과 마음이 화학적인 변화를 일으키든 어떤 이런 육체적인 변화가 실제로 일어났다고 보기는 어렵습니다. 오히려 그의 참 모습이 드러났다고 이해하는 것이 좋을지 모르겠습니다. Jesus' true self is anchored at God. Here, Moses and Elijah are two representatives of Old Testament tradition. Moses was claimed to be the author of so-called 5 books of Moses, Genesis through Deuteronomy. Elijah, on the other hand, was praised to be the prophet par excellence. When we say Moses and prophet together, it often refers to the entire body of Old Testament. Indeed, Moses and Elijah represented the scriptural tradition, and Jesus also stood in that tradition. 예수님의 본성은 하느님 편에 서 있습니다. 모세와 엘리야는 구약을 대표하는 인물로서 모세는 오경을, 엘리야는 선지자를 대표합니다. 우리가 모세와 선지자, 예수님이 모세와 선지자가 말한 것처럼 이런 얘기를 할 때는 성서 전체를 의미하는 것입니다. This is my son. Listen to him. Who is the recipient? Who is the addressee in this case? The disciples. It is given for their edification, for the benefit of the disciples. And here we can pick in the root of the disciples' identity. The disciples ought to imitate the life and teaching of Jesus and live according to what they learned. 더욱이 그는 내 사랑하는 아들이란 표현에서 이 말은 제자들에게 한 말입니다. 제자를 위한, 제자를 향한 말입니다. 여기서 제자들의 정체성을 엿볼 수 있습니다. 제자들이란 예수를 본받는 삶을 사는 사람들이고 예수님의 가르침의 기초에서 살아야 될 것을 말하고 있습니다. Prayer is an act of searching one's true self.
Jesus was changed as he was praying, and in prayer we are communicating with God. And in prayer, our true self emerges. With this God-given spirit, we are now able to live as the sons and the daughters of God. 기도란 자신의 참모습을 찾는 행위입니다. 기도할 때 예수님의 모습이 변했습니다. 기도란 하나님과의 만남을 뜻합니다. 기도란 내 참 모습이 드러나는 순간입니다. 기도를 통해서만이 하나님의 사람으로 살 수 있다는 말입니다. Prayer does not give you something you did not have, something you do not have, something you will not have. Prayer brings out things you already have, but somehow hidden inside of you. 기도하는 일. 새로운 각오라는 것은 없는 것을 오늘 갖게 되는 것이 아닙니다. 오히려 우리 안에 있지만 숨겨졌던 것을 드러내는 일이 기도하는 일입니다. What is hidden? What is it that nobody teaches you and yet you already know? What is your strength? What is your talent? What is your gift that only you and God know of? Transfiguration Sunday is a time of remembering this fact that we are in line with God. In this sense, you are being changed, but in fact, you are who you are all along. You are who you are on a daily basis. 남이 가르쳐주지 않아도 내가 잘 할 수 있는 일이 무엇일까? 하느님과 나만 알고 있는 그 무엇? 나의 재능, 나의 탤런트. 이것을 날마다 살아내는 것이 또 그것을 깨닫는 것이 변모주일. 그리고 새해를 맞으면서 우리가 기억할 것이 아닌가 조심스럽게 생각해 봅니다. I pray that all of us be like Jesus himself and bring about our true self, God-given nature, every day in our daily lives. 변모주의를 맞으면서 예수님의 모습이 드러났던 것처럼 새해를 맞으면서 우리 안에 있는 하나님의 모습이 날마다 드러날 수 있기를